El Millonario invitó a la Señora de la Limpieza negra como una broma. Ella legó como una diva y todos quedaron en absoluto shock al descubrir quién era realmente. El salón principal de la mansion Blackwood en Beverly Hills estalló en risas maliciosas cuando Victoria Sterling descendió por la escalera de mármol luciendo un vestido que costaba más que el salario anual de la mayoría de los presentes. No era una risa de admiración, era pura burla cruel. Miren quién decidió aparecer. Su Sir Richard Blackwood a SUS invitados, levantando su copa de champán Dom Perignon. Victoria, de 35 años, nunca imaginó que algún día pasaría ese salón de baile como invitada, aunque fuera como una broma. Durante 2 años, había limpiado cada rincón de esa mansion. Siempre invisible, siempre silenciosa, observando como esas personas ricas se trataban con falsedades enciadas mientras la trataban como si fuera unmutable. La invitación había llegado 3 días antes, entregada con una sonrisa cruel que ella conoce muy bien. Gala benéfica el sábado, dijo Richard, entregando el sobredorado. Código de vestimenta, máxima elegancia. Seguro que tienes algo adecuado en tu armario, ¿verdad? Las risas de sus amigos resonaron por el pasillo. Era una trampa evidente, un intento de humillarla públicamente, de ponerla en su lugar frente a la alta sociedad de California. Richard incluso había invitado a reporteros sociales para documentar lo que llamó un momento educativo. Hagamos una apuesta, le dijo Richard a su esposa, Helena, mientras Victoria pasaba la aspiradora el día anterior. $100,000 a que no tienen el valor de presentarse. YSI lo hace. Será el entretenimiento de la noche. Helena rió maliciosamente. Eres terrible, Richard. La pobre probablemente aparecer con algo prestado y se sentirá tan fuera de lugar que se fue en 15 minutos. Pero Richard Blackwood no sabía 2 cosas fundamentales sobre Victoria Temps. Primero, ella había crecido en salones como ese mucho antes de tener que limpiarlos para sobrevivir. Segundo, algunas tormentas no destruyen. Solo te enseñan a bailar bajo la lluvia. Mientras caminaba por el salón bajo las miradas burlonas, Victoria mantenía su postura erguida y su mirada serena, como alguien que leva secretos capaces de poner ese mundo patas arriba. Sus pasos eran seguros, calculados, como ese cada movimiento formara parte de una coreografía largamente ensayada. Dios mío, realmente vino. Su Sir Patricia Weston, esposa de un senador, a su amiga. Why, mira como está vestida. ¿De dónde sacó ese vestido? Probablemente lo alquiló y lo paga en 10 cuotas, respondió Vivian Chambers, hija de un magnate petrolero, intentando disfrazar su propia inseguridad con crueldad. ¡Qué patético! Lo que ninguna de esas personas sabía era que Victoria no había comprado, pero prestado ni alquilado ese vestido. Simplemente había regresado a su propio pasado para recuperarlo. Un pasado que Richard habría hecho cualquier cosa por si hubiera sabido que existía. Richard se acercó a ella, con el pecho hinchado de arrogancia, rodeado de sus amigos multimillonarios. Su confianza estaba por las nubes. Después de todo, él había orquestado esto como una demostración pública de poder y control social. Victoria, qué agradable sorpresa. Nunca dudé que vendrías. Después de todo, cuando una persona como tú recibe una invitación a un evento como este. Una persona como yo, repitió Victoria, su voz tranquila cortando el aire como seda afilada. Continúa, Richard, termina tu phrase. Por un instante microscópico, algo en su tono hizo que Richard dudara. Había una firmeza que no encajaba con la mujer sumisa que él conocía de los pasillos de la mansión. Pero la arrogancia rápidamente volvió a tomar el control. Bueno, ya sabes, alguien que normalmente no frecuenta este tipo de ambientes. Debes estar sintiendo bastante intimidada por toda esta elegancia.
Victoria Sanrio. No ero una sonrisa sumisa o nerviosa. Sino algo peligrosamente sereno que hizo que algunos invitados cercanos dejaran de reír instintivamente. Intimidada, repició suavemente, sus ojos encontrandos con los de él con una intensidad que hizo que Richard diera un paso atrás sin darse cuenta. No, Richard. Me siento exactamente donde siempre he pertenecido. El silencio que siguió duró solo unos segundos, pero fue suficiente para que el ambiente de la fiesta cambiara por completo. Había algo en la forma en que Victoria hablaba, en cómo se movía, en cómo ocupaba el espacio, que desafiaba todas las expectativas que esas personas tenían sobre quién debía ser ella. Richard carraspio, intentando recuperar el control de la situación. Bueno, espero que disfrutes de la velada. Estoy seguro de que será educativa para ti. Oh, estoy seguro de que será educativa para todos nosotros, respondió Victoria, su mirada recorriendo lentamente al grupo de invitados como si estuviera catalogando cada rostro para un uso futuro. Richard estaba divirtiendo más de lo que había imaginado. Victoria no había huido avergonzada como él esperaba. Permanecía allí, con esa postura extremadamente confiada que comenzaba a molestarlo de una manera inexplicable. Todos, anunció Richard en voz alta, golpeando una cuchara de plata contra su copa de cristal para captar la atención de los invitados. Me gustaría presentar nuestra invitada especial esta noche, Victoria, nuestra dedicada Señora de la Limpieza. Las risas resonaron por el salón como olas crueles. Los flashes de los teléfonos comenzaron a disparar mientras las socialites tomaban fotos para publicar, en sus cuentas de redes sociales con subtítulos sarcásticos. Richard, murmuró Helena a su lado, fingiendo preocupación. ¿No crees que está siendo un poco cruel? ¿Cruel? Rió Richard en voz alta. Lo estoy dando la oportunidad de su vida. ¿Cuándo más tendría alguien como ella la chance de asistir a un evento como este? Victoria permanecía inmóvil en el centro de la sala, con todos los ojos fijos en ella. Pero en lugar de la vergüenza que esperaban ver, había algo desconcertante en su expresión, una serenidad que parecía provenir de alguien que había enfrentado tormentas mucho peores. Patricia Weston se acercó con su grupo de amigas, todas con sonrisas venenosas. Victoria, querido Dime, ¿cuánto tiempo te tomó elegir ese vestido? Debe haber sido todo un desafío encontrar algo adecuado. En realidad, respondió Victoria con una calma que hizo dudar Patricia, este vestido tiene una historia muy especial. Perteneció a mi madre. Su madre, rió Vivian Chambers con un tono nasal. ¿Why donde consiguió su madre un vestido como ese? En alguna tienda de segunda mano de lujo. Victoria sonrió. Pero había algo peligroso en esa sonrisa. Mi madre usó este vestido la última vez que estuvo en un salón como este. Eso fue hace 20 años, cuando aún era Victoria Thames Blackwood. El silencio que siguió fue ensordecido. Algunas personas dejaron de hablar, dándose cuenta de que algo importante estaba siendo dicho. Richard, que había estado riendo con sus amigos cercanos, ese giró lentamente. ¿Qué dijiste? Thames Blackwood, repitió Victoria, su voz cortando el aire como una cuchilla afilada. Y es curioso como algunas personas eligen olvidar convenientemente su propia historia familiar. El rostro de Richard comenzó a palidecer. Helena instintivamente agarró el brazo de su esposo, sintiendo que algo estaba terriblemente mal. Estás delirando, dijo Richard, pero su voz salió menos firme de lo que pretendía. No sé qué juego estás jugando, pero esto no es un juego, Richard. Victoria dio un paso hacia él. Varios invitados retrocedieron instintivamente. Y es historia. Nuestra historia. La historia que intentes borrar cuando decidís que era más convenient finger que ciertas personas de nuestra familia nunca existieron. Las cámaras de los teléfonos siguen grabando,
pero ahora por una razón completamente diferente. Los susurros comenzaron a extenderse por la sala como un incendio forestal. Helena tiró del brazo de Richard. ¿De qué está hablando? Está mintiendo, respondió Richard, pero sus manos temblaban ligeramente, y es una implida desquiciada tratando de llamar la atención. Victoria metió la mano en su pequeño bolso, y sacó un objeto que hizo que varios invitados llegaran. Era un anillo, no cualquier anillo, sino el anillo de compromiso tradicional de la familia Blackwood, grabado con el escudo familiar y con un distintivo zafiro azul que había pasado de generación en generación. Este anillo, dijo Victoria, levantándolo para que todos lo vieran, fue dado mi madre por su padre, Henry Blackwood, mi abuelo, el hombre que tú dijiste que murió sin heredero. Richard estaba ahora visiblemente tembloroso. ¿De dónde sacaste eso? ¿Cómo te atreves a robar? ¿Robar? Victoria rió, pero no había humor en el sonido. Richard, no puedes robar algo que te pertenece por derecho de nacimiento. Patricia Weston, que había estado observando con la boca abierta, susurró su amiga. Dios mío, ¿crees que está diciendo la verdad? Imposible, murmuró Vivian, pero su voz no sonaba tan segura. Richard nos habría dicho, esa debiera una prima. Victoria escuchó el susurro y ese giro hacia Ellis. ¿Prima? No, querida, no soy la prima de Richard. Hizo una pausa dramática, mirando directamente a Richard. Soy su media hermana. La sala explodó en murmuros y exclamaciones ahagadas. Richard parecía como si lo hubiera alcanzado un rayo. Esto es ridículo, gritó, pero su voz se quebró. Mi padre nunca... Henry Blackwood tuvo una aventura con mi madre, Isabella, durante 5 años, continuó Victoria implacablemente. Ella era la profesora de piano de la familia. Cuando descubrió que estaba embarazada de mí, tu padre permitió cuidar de nosotros, y cumplió su promesa hasta que murió. Helena ahora tenía una mano sobre la boca, mirando entre Victoria y Richard como si presentia un accidente automovilístico en cámara lenta. Tú, dijo Victoria, señalando directamente a Richard, decidís que era más fácil finger que nunca existimos. Cortés nuestra asignación. Vendís la casa que tu padre compró para mi madre, y nos dejaste en la pobreza absoluta. No tenía obligación de... comenzó Richard, pero Victoria lo interrumpió. ¿No tenías obligación de cuidar de la familia de tu padre? Filosofía en Rosani, considerando que herdes el 100% de una fortuna que debería haberse dividido entre nosotros. El peso de las palabras de Victoria comenzaba a caer en las mentes de los invitados. Varios comenzaron a alejarse de Richard. Como si la proximidad física pudiera combinarlos con el escándalo. Pueblo, dijo Richard desesperadamente. Cualquiera puede inventar una historia, y aparecer con un anillo. Victoria sonrió de nuevo, y esta vez había algo depredador en su expresión. Oh, Richard, ¿realmente crees que van aquí sin paribas? Sacó su teléfono y hizo una señal a alguien cerca de la entrada. Pueden entrar ahora. Cada nueva humiliación de Richard solo alimentaba algo dentro de Victoria que él no podía entender. Una fuerza silenciosa que crecía en proporción directa a la injusticia que él intentaba imponer. Lo que esas personas privilegiadas no sabían era que cada acto de desprecio estaba escribiendo su propia sentencia. Y Victoria había pasado 20 años aprendiendo exactamente cómo cobrar cada centavo de una deuda que trascendía el dinero. 3 personas entraron en el salón en ese momento, personas que cambiarían la vida de todos los presentes para siempre. La primera fue Diane Morrison, la periodista investigativa más respetada de Beverly Hills. La segunda fue David Chun, un abogado especializado en leyes de herencia. La tercera hizo que Richard Blackwood tambaleara como si lo hubieran golpeado en el estómago. Dr. Hamilton,
Murmuró Helena, reconociendo al médico privado de la familia. ¿Qué estás haciendo aquí? El Dr. Hamilton. Quebec había tratado a Henry Blackwood durante los últimos años de su vida. Camino hacia el centro de la sala. Sus manos temblaban, pero su voz era firme. Hace 20 años, fui obligado a firmar un certificado de defunción falsificado. Henry Blackwood no murió de causas naturales. Fue envenenado lentamente con arsénico durante meses. El salón estalló en gritos ahogados. Diane Morrison levantó la mano. Por favor, mantengan esos teléfonos guardados. Esto es una confesión oficial que se está grabando para fines legales. Richard estaba visiblemente desesperado. Sedando. Estás loco, Hamilton. Mi padre murió de problemas cardíacos. Tu padre descubrió el dinero que habías estado desviando de la compañía durante años. Continuó el Dr. Hamilton implacablemente. Había cambiado su testamento para incluir Victoria y estaba a punto de denunciar a la policía cuando comenzó a mostrar síntomas extraños. Victoria permanecía en silencio, con lágrimas de alivio en los ojos. Finalmente, después de 20 años, alguien estaba diciendo la verdad. David Chun abrió su maletín y sacó un documento oficial. Esta muestra de sangre fue analizada la semana pasada por un laboratorio independiente. Los niveles de arsénico eran fatal. Están inventando todo esto, gritó Richard, pero su voz estaba completamente descontrolada. Y es una conspiración para arruinarme. Diane Morrison dio un paso adelante. Señor Blackwood, tengo transcriptions de 5 conversations que tuvo con el Dr. Hamilton entre 2003 y 2004. Donde lo amenazó con arruinarlo profesionalmente. Victoria finalmente habló. Su voz cortando el Charles como un cuchillo. Richard, no solo mates en vuestro padre. Me robes 20 años de mi vida. No millonaria, Richard señaló en todas direcciones. Todos ustedes están mintiendo. Entonces explica esto, dijo Victoria, conectando su teléfono al sistema de sonido de la mansión. Comenzó a reproducirse una grabación. La voz de Richard era inconfundible. Hamilton, vas a mantener la boca cerrada sobre cualquier cosa extraña que hayas encontrado en la sangre del viejo. Si abres la boca, te garantizo que nunca volverás a trabajar como médico. Y en cuanto a esa mujer y su hija bastarda, tendrán que valerse por sí mismas. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso las personas que habían defendido a Richard ahora lo evitaban como si fuera radiactivo. Helena miró a su esposo con horror. Richard, ¿realmente haces esto? 20 años, gritó Victoria, su compostura rompiéndose momentáneamente. 20 años limpiando la sangre de mi propio padre de las manos de su asesino. Victoria respiró hondo y recuperó su calma mortal. ¿Quieres saber cómo conseguí toda esta evidencia? No van a trabajar aquí por accident. Solo cite específicamente este puesto. Pasé 2 años preparándome, obteniendo acceso a la casa, recolectando peribas. Richard intentó un último gambito desesperado. Incluso así todo eso y es cierto, no cambia nada. La gerencia se distribuyó hace años. David Chun sonrió por primera vez. En realidad, señor Blackwood, cuando hay evidencia de asesinato, todos los activos pueden redistribuir según el testamento original. Y tenemos una copia del testamento real de Henry Blackwood. Victoria se acercó a Richard, que estaba apoyado contra la pared como un animal acorralado. ¿Sabes cuál fue mi mayor error, Richard? Fue creer que cambiarías por tu cuenta. Por favor, susurró Richard. Toda su arrogancia se había evaporado. Helena, los niños, esto destruirá a nuestra familia. Tú destruyes a nuestra familia en el momento en que eliges el dinero por encima de la justicia, respondió Victoria. Richard se desplomó en un sillón, completamente derrotado.
Su transformation de Millonario arrogant, a criminal expuesto, había tomado menos de dos horas. Victoria miró a Richard una última vez. Estaba roto. Pero eso era solo el comienzo. Lo que Richard no sabía, why descubriría de la pura manera en las próximas horas, era que Victoria había pasado años recolectando evidencia no solo sobre la muerte de su padre, sino también sobre todos los crímenes financieros, chantajes y corruptions que había cometido durante décadas, tejiendo una red de justicia tan meticulosa que su queda sería espectacularmente completa. Las siguientes dos horas convertirían la gala más exclusiva de Beverly Hills en el mayor escándalo que la alta sociedad de California había presenciado en vivo. Richard estaba ahora sentado en el suelo del salón de baile, con la espalda contra la pared, viendo cómo toda su vida se desmoronaba en tiempo real. Diane Morrison había conectado su portal al sistema de proyección de la mansión, y documentos, fotos y grabaciones aparecen en la pantalla gigante para que todos los invitados las vieran. Esta es una transferencia bancaria de $200,000 desde la cuenta personal de Richard Blackwood al Dr. Hamilton, fechada 3 días después de la muerte de Henry Blackwood. Narro dice mientras la imagen aparece en la pantalla. La nota en la transferencia decía: el silencio es dorado. Helena estaba al otro lado de la sala, lo más lejos posible de su esposo, llorando en silencio mientras procesaba 20 años de mentiras. Y esto, continúa Diane, es una grabación de Richard hablando con su contador sobre cómo ocultar el desvío de fondos de la compañía. La voz de Richard resonó en la sala. Necesito que hagas bailar los números. Si alguien descubre que he sacado 20 millones en los últimos 5 años, estoy arruinado. Echo la culpa a las fluctuaciones del mercado. Costos de expansión, lo que sí. Victoria miró la ciudad brillando abajo. Ahora, Helena, la justicia finalmente se servirá. Y tal vez Beverly Hills aprenda que la clase no tiene nada que ver con una cuenta bancaria. Mientras Richard era llevado esposado por la policía, pasando por el mismo salón donde había intentado humilar las horas antes, Victoria sintió algo que no había sentido en 20 años: paz. Lo que Richard descubriría en las próximas horas en la cárcel era que Victoria había planeado cada detalle no solo de su queda, sino también de la reconstrucción completa de su propia vida. Y que el Imperio Blackwood ahora tenía un nuevo heredero que se aseguraría de usar ese poder para proteger exactamente a las personas que él solía pisotear. 6 meses después, Victoria Thames Blackwood estaba sentada en la antigua oficina de Richard, ahora completamente renovada. Las paredes que una vez exhibían trofeos de arrogancia ahora mostraban certificados de proyectos sociales y fotos de empleados promovidos de posiciones iniciales e ejecutivas. Richard había sido condenado a 25 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Los cargos incluyen asesinato, fraude corporativo, chantage y evasión fiscal. Su fortuna personal fue completamente confiscada para cubrir compensations a las víctimas. Victoria fue solo una de las muchas personas a las que había donado a lo largo de los años. Señorita Thames Blackwood, Dijo Amanda, su nueva asistente ejecutiva, que anteriormente trabajaba como limpiadora en el edificio. La revista Forbes está aquí para la entrevista sobre la transformación de la compañía. Victoria sonrió. En 6 meses, había incrementado las ganancias de la compañía en un 40% simplemente tratando a los empleados como seres humanos. Salarios justos, promotions bajas en méritos reales y un entorno laboral respetuoso habían creado a nivel de productividad que Richard nunca logró con su liderazgo tóxico. Helena S. había divorciado de inmediato y se mudó de estado con sus hijos. Antes de buscó a Victoria para disculparse en persona. Podrías habernos destruido completamente, pero eliges proteger a mis hijos. Nunca olvidar tu generosidad. Los niños no pagan por los pecados de sus padres.
respondió Victoria. Merecen la oportunidad de ser mejores personas que él. El Dr. Hamilton ahora trabajaba como consultor médico para la compañía, ofreciendo atención gratuita a todos los empleados. Nunca pensé que tendría el coraje de hacer lo correcto. Le dijo Victoria durante una reunión. Me enseñaste que nunca estar para encontrar nuestra dignidad. Patricia Weston y Vivian Chambers intentaron contactar Victoria en las semanas posteriores al escándalo, pero ella las mantuvo a una distancia educada. Se rieron de mí cuando me veían como inferior. Ahora quieren mi amistad porque descubrir mi cuenta bancaria. Eso lo dice de sobre ustedes. La historia de Victoria se había vuelto viral en todo el mundo. Recibió invitations para hablar en universidades sobre liderazgo y justicia social, pero prefirió centrarse en el trabajo real. No quiero ser famosa por sufrir, explicó en una rara entrevista. Quiero ser conocida por lo que construí después. La compañía ahora patrocina bebicas para los hijos de los empleados, un programa de microcréditos para emprendedores en comunidades desfavorecidas y había creado el mayor fondo de apoyo a víctimas de violencia doméstica en California. En una tarde tranquila, Victoria recibió una carta desde la prisión. Era de Richard. Victoria, sé que no merezco perdón, pero necesito que sepas que me enseñaste que la persona en la que me convertí fue un monstruo. Paso cada día tratando de entender cómo me convertí en algo incapaz de matar a su propio padre por dinero. Mis hijos preguntan por ti en su última visita. Quieren conocer a la tía que protegió a la familia cuando su padre falló. Victoria guardó la carta sin responder. El perdón era un viaje personal, pero la justicia ya había sido servida. Durante la entrevista con Forbes, el periodista preguntó, algunas personas dicen que tu venganza fue demasiado cruel. ¿Qué dices eso? La venganza habría sido hacerle el lo que me hizo a mí, respondió Victoria con calma. La justicia es asegurarse de que pague por los crímenes que cometió y que otras personas no sufren lo que yo sufrí. Hay una diferencia fundamental entre las dos. ¿Y qué consejo le darías a las personas que enfrentan injusticias similares? Victoria miró por la ventana, observando a los empleados almorzando en el jardín de la compañía, que ahora les ofrece respeto y dignidad. La mejor venganza no es destruir quienes te han herido. Es construir algo tan grandioso que la injusticia que sufriste se convierte solo en el primer capítulo de una historia de triunfo. Esa noche, Victoria regresó a casa, llenó el pequeño apartamento donde había alimentado sus sueños de justicia. Sino una casa cómoda donde había adoptado a dos niñas huérfanas que, como ella, necesitaban una segunda oportunidad en la vida. Mientras ayudaba a las niñas con sus deberes, pensó en el padre que nunca conoció realmente, pero su sangre corría por sus venas. Henry Blackwood estaría orgulloso de ver que su hija no solo recuperó lo que le fue robado, sino que transformó una compañía construida sobre la explotación en un símbolo de oportunidad y dignidad. La verdadera victoria de Victoria no fue derrocar a Richard. Fue demostrar que cuando construyes poder badu en la justicia, en lugar del miedo, ese poder se multiplica y beneficia a todos a tu alrededor. Richard intentó humillar a una señora de la limpieza y terminó descubriendo que había subestimado a una heredera. Más importante aún, descubrió que la dignidad no se puede comprar, heredar ni robar. Se gana a través de las elecciones que hacemos cuando nadie está mirando.